Okay. They give you a few reactions there. Ja, Kylen? Dalk het sy die ou memo vir julle afgerol. Hulle het verbeteringe aangebring. Waar fout was, maar en dit moet B wees. 1.9 moet B wees. Okay. Reg. So, ek gaan vinnig werk, julle moet luister. En jy moet skryf. Kathleen, are you writing this down? Yeah. Dis op jou vraestel. Okay. So there's your reactions. Ek het vir jou gesê jy gaan 10 en so iets kry of 'n vloei diagram of wat. Then before you read the question, gaan jy eers gou hierdie gaan ontleed vinnig vir jouself. Watter soort reaksies is dit? Wat het jy nodig bla bla. Okay. So they say sorry, I'm just going to highlight there's A and there's A. They are the same. There's B and there's B. And then we have C and C. Okay, so daar's klomp unknowns daarso. Okay, the first reaction. Die eerste reaksie, as ek daar kyk vir myself sien ek hierso is 'n broom en dan word dit waterstofbroom. So something was exchanged. Daar's 'n uitruiling gewees. I can see there's two things. Here's two things. I needed a little bit of heat to help them exchange. Watter soort reaksie is dit? Substitusie. Okay, so I know B has bromo something. Bromo, it's. I don't know what, but I know it was hydrogen was exchanged for a bromine. Okay. Dan die volgende, nou sê hulle, jy vat hierdie bromo wat, daarso. Okay, so that bromo something reacts with a concentrated base. Okay, en dan kry jy C en dit. Okay, now, there's a few clues here. Concentrated base. Jy het twee reaksies met 'n basis. You have, so this is just my side thought, you have for a base, potassium hydroxide, you have diluted, opgelos, of verdun, and you have concentrated. I told you, if a teacher wants to substitute you on the sport field, dan moet ons mos rustig werk, né? Kom my seentjie, ruil so. Moenie huil nie, jy gaan net vandag van die baan af. So if we want to substitute something, we must be diluted. Nee? So this is substitution. If I want to remove something completely, okay, ek wil hom helemaal elimineer, dan gaan ek dit gekonsentreer sê, this is elimination. Daar's on concentrated. Okay, good. So as ek hierso kyk, if I look here, then I see this is concentrated, meaning this is an elimination reaction. My other clues was that I have two things here, and I don't have two things here. So it's not an exchange reaction. It's not a substitution. I have two things, and it became three things. So it means something here must react to get two byproducts and a main product. Okay? Dan my other clue is, ek sien hierdie C gaan hier na toe, and then the C reacts with something to give one other thing. So it didn't exchange, it didn't produce three things, it only produced one thing. So you just added something.
So if this is an adding, if this is an addition reaction, it means this must be an alkene. It must have a double bond. And that is how I also know that this is an elimination reaction, because it produced a double bond. Okay, so daar's klomp clues, dit hang af hoe goed jy jou werk en watter clue jy gaan volg. Ek wou nou nog iets gesê het hierso. Ek kan nou nie onthou nie. Okay, so ekskuus, ek wil net gou hierso sê, dis eliminasie. Elimination normally starts with a D something. D-hydro, D-halo, D, wat ook al. Wat het ek uitgehaal hierso? What did I remove? Well, obviously, I removed a bromo. So, daar's 'n halo in. Nee? En dan wat het ek nog uitgehaal? I see that hierso is die broom en die kalium. So die kalium het die broom hierso uitgehaal. Okay, the potassium removed the bromine. What else was removed here? Die hydroxide. The hydroxide must have removed something. What did it remove? A hydrogen. Okay, so we removed from here a bromo and a hydrogen. So it's dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation. Daar's moeiliker en makliker vrae in elk geval. Okay, dan okay, so ek het sommer nou self uitgefigure dat hierdie is dis water, that is water because the hydroxide removed the hydrogen to produce water. Okay, dan vat hulle hierdie C besigheid, they take the C, I still don't know how many carbons it has. Okay, so take the C, I just know it's an alkene. They add water. So what type of reaction is where you add water? Hydration, hydrasie. You add water, and then you can see for the first time how many carbons are there. Jy kan sien daar's 1, 2, 3, 4, 5 koolstowwe. Okay? So if this has 5 carbons, then this one must have 5 carbons. What do we call an alkene with 5 carbons? Pentene. Okay? Pentene. Okay, nou waar sit hierdie een gedeelte? Waar sit hierdie dubbelbinding? If I look here, then the double bond could have sat, or be wherever, on the first carbon, or it could have been on the second carbon. There's no clue as where. Okay, ons weet nie, so daarom kon jou antwoord gewees het of pent 1,1 of pent 2,1. Okay. Goed, so dit beteken hierdie is pentene, wat beteken hierdie is 10 dange waar jy dit sê 2 bromo, pentaan, bla 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 bla. Okay, ek gaan nou nie te veel daarin ingaan nie. Dan sommer net vir interessantheid, hulle het nou nie gevra nie. Mels. What how do I ask this question? What type of alcohol is this? Primary, secondary, or tertiary? And why? Why is it secondary? The OH is attached. The carbon attached to the OH is attached to 2 other carbons. Mooi. Okay. En dan sê hulle vir jou, goed, jy vat weer vir A, you take A. Okay. Ons weet nou A het hoeveel koolstowwe? If C has 5, then it means that B had to have 5 carbons. Then it means that A had to have 5 carbons. Okay. So A het 5 koolstowwe gehad. A had 5 carbons. And there was an exchange reaction, a substitution reaction. So it means this was an alkane. Okay. So gaan gou vinnig af onder toe. Hallo, julle moet fokus hierso. Ek weet hierdie goed. Hallo, julle daar agter. Gaan julle stil bly. Almal. Right. So, ek het nou net gesê uitfigure hy het 5 koolstowwe en dis 'n alkaan. So daai is sy formule. Okay. Then something happened to produce 2 things.
Okay, nou. Hoe sê ek hierdie gaaf? I did maak paper 2 in the end exam. Okay, in die eindeksamen het hulle laas jaar gevat. Dit take last year as this is a cracking reaction, kraking. Okay, they did take it also as an elimination reaction. Maar hierdie eksamen het hulle dit nie so gevat nie. Okay, now they do change the rules every year. Chemie is baie wishy-washy, baie grys area. So if you think it is kraking, nee, wat 'n soort eliminasie reaksie is, moenie net skryf eliminasie nie. Write both. Okay, because in this exam they did not take elimination as an answer. I did ask and they said no. Luister hierso, dit is ek het nie krag om daaroor te beklei nie. Ek sê saam met jou, ek sê kies net een, maar hulle so merk hulle dan nou so kies hulle nou maar een van die so merk hulle nou maar net die reg. As jy albei skryf. Ja, as jy sê eliminasie spyltjie kraking. Okay. Goed. So this is a cracking reaction. Dan sien jy nou, hy was so and this is 3 carbons and 6 hydrogens. So what do we have left? We have left 2 carbons and 4 hydrogens. Okay, goed. Hierdie het ek nou nog net ontleed. Nou moet ons kyk na die vraag. Okay, vraag 1 vra hulle. Noem die hele agterste ry. Wat die hele tyd tussenin. Ek gaan julle skryf. Hulle vra, noem die soort reaksie wat voorgestel word deur reaksie 1, so we said that is a substitution reaction. Dan vra hulle vir reaksie 3, you could have either said addition or hydration reaction. Dan vra hulle vir jou, okay, goed, kyk na, ek gaan nou vinniger want dit vat te lank. I'm going to look at reaction 1. They ask, to which homologous series does compound B belong to? Compound B, we said is a bromo something. We know now it's bromopentane. Okay, maar aan watter homoloog reeks behoort dit? Dis 'n haloalkaan. Okay, now again, last year in the end exam, they said the haloalkanes are not a homology series, only the alkanes. Nou luister jy? Dit is nie, ek stem saam met julle. Ek gee julle nou net al die moontlike opsies. Okay. So in this exam, with question 4.2.1, they wanted you to say the haloalkanes. Okay, want daar's 'n halogeen by. But you can also say thus it belongs to the alkane homology series. Die koolstof is die alkane and there's a halogen attached to it. Ja. Ja. Maar hulle wys nie vir jou daai produk ook nie. Ja. Ja. So is dit maar net iets wat vir soos inspek, want dan hulle nie vir jou die volle serie van gee. Nee, maar onthou, jy het weer B hierso gebruik om hierdie te produseer wat hierdie geproduseer het, wat hierdie geproduseer het. So as jy backtrack, dan sê jy goed hierdie daai was 'n alkeen. Wat beteken daar's 'n alkeen? Hierdie was eliminasie, wat beteken hierdie is 'n alkaan. So daar is 'n alkaan. Ja. Dis moeilik. Okay. Vraag 4.2. They ask write the IUPAC name of compound A. A het ons gesê is 'n alkaan, 'n alkane, and it has 5. So it will be pentane. Well, okay, toe maar. Goed, dan die volgende ene, vraag 4.3.1. Daar's consider reaction 2. Daar's name the type of elimination reaction. We said there it's an elimination dehydrohalogenation. Dehydrohalogenasie genering. Okay. 4.3.2. That's name one reaction condition that is needed for this reaction. Reaksietoestand wat nodig is
Ek gaan net gou vinnig op. Okay, so hier, ek weet nou nie wat se memo julle gekry het nie, but I added to the memo there. So jy kon 'n paar goed gekry het. We have there a concentrated base, okay? Maar die gekonsentreerde basis, so strong concentrated base must be dissolved in ethanol. Daar is een van die goed wat jy moes geleer het. So daar is een van die goed wat jy kon geskryf het. Jy kon ook geskryf het, jy kort hitte, maar nie net enige hitte nie, jy kort sterk hitte of baie hitte. If you said mild heat, matige hitte, dan is dit verkeerd. Mild heat is with substitution reaction, not elimination. En dan die laaste ene wat ek vir julle reg gemerk het, maar wat Eintlik half verkeerd is 'n reflux apparatus. Hoekom is dit half verkeerd? Hulle het nie gevra watter apparaat is nodig nie. They didn't ask the apparatus that is necessary. They just asked what condition. So, previously. Ag, jy kan nie eers praat nie. Alright. Okay, verstaan julle hoekom jy nie eintlik daai moes gesê het nie? They didn't ask the apparatus, hulle het nie vir die apparaat gevra nie, hulle het gevra vir die toestand. Okay. So eintlik in die eindeksamen sal hulle dit verkeerd maak om Ja. hulle gevra toestand Ja. en nie. Ja. Okay, dan vraag 4.3.3. They ask give the name of compound D. Okay, so gaan we vinnig op. Compound D, we saw there is water. Water. Want dis OH wat met haar gereageer het. Nou, jy kon gedink het, my eerste reaksie was my juffrou, how was I supposed to know that D is water and not C is water? Want dit maak nie saak in watter kant jy skryf nie. Because we use that C again here. Okay, wat dit vir jou gegee is. So that's how you had to know that this is the organic compound and this is water. Nou hulle was gaaf in hierdie memo gewees. Hulle vra hier, gee die naam. So you actually had to write water, but in this memo they did give you a mark if you wrote H2O. Ek weet nie hoekom hulle so gaaf was nie, maar hulle was. Okay, then they ask at question 4.4.1, they ask consider reaction 3, so hierdie ene. Nou vra hulle vir jou, is compound C versadig of onversadig, saturated or unsaturated? We saw that's an alkene, so that it is unsaturated. Give a reason for your answer. Want daar is 'n dubbelbinding tussen twee koolstowwe in die reaksie. There's a double bond between two carbons in the reaction. In the compound. So it's basically die memo. Nie die memo nie, die definisie op die memo. Okay, so you have to say unsaturated because a double bond or multiple bonds between two carbons in the chain. Dan vir hulle vir jou, gee die IUPAC naam van verbinding C, compound C, the name. Okay, and we said it can either be pent 1-ene or pent 2-ene. Hulle het albei aanvaar. Omdat hierdie ene kon daar dubbelbinding gewees het of daar. Jy weet nie. Nee, jy kan nie sê nie, want dit indien dit hierdie tipe reaksie is. It's moeilik. Okay. Then they say consider a reaction 4. Then they ask what type of reaction is this? So this is a kraking reaksie. Okay? And you do thermal cracking. There's another type of cracking, maar ons doen nie in caps die ander cracking nie. So this is thermal cracking. Dit beteken net jy kort hoë temperature en hoë druk. You need high temperatures and high pressures. Say again? Cracking. Nee, ons het dit gedoen. Ja, nee. Okay, then they ask. Okay, goed, hierso het baie van julle uit die bus uitgeval. Gebruik, and then in capital letters, gekondenseerde struktuurformules. So you can't do structural formulas waar jy elke binding wys nie. Jy kan ook nie molekulêre formules. You can't use this. You must use condensed structural formulas and write a balanced equation
show the reaction conditions at the top of the arrow. Okay, goed, so. Nee, ek gekonsentreer nie. Okay, so we have, ek gaan nou net skryf wat ons tans het. What I wrote down there at the top, we had C5H12, nee. Ja? Was dit? Ja. Hoekom het ek gesê 10 hierso? Niemand sê help my reg nie. Hierdie is verkeerd. And alkanes general formula is this. Get almal slaap. Juffrou, ons tog die juffrou's reg. Moet nooit dog nie. Okay, ek gaan net gou weer sê hoekom is ek verkeerd? Alkane se algemene formule is dit. Which means if this is a 5, then this must be 12. Okay. Right? Then they tell you we have that and we have this. And then we will have C2H6. Okay. Dis nog nie die antwoord nie. Want hierdie is molekulêre formule. This is molecular formula. They ask for condensed structural formulas. Okay. So nou moet ek mooi gaan uitskryf, ja? Wanneer ek besluit so. Okay. So this is CH3, CH2, 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 CH3. Okay? Hoekom ek daarby? Want, hallo, as ek moet ophou sê, dan gaan dit ook vinniger gaan. Okay? 1, 2, 3, 4, 5 koolstowwe. Remember the first and the last carbon always has 3 hydrogens. So 3 plus 2 gives 5, 5 and 12. Okay, so this is the condensed structural formula. What you also could have written is jy kon ook geskryf het dit CH2 and there's 3 of them and CH3. Jy kon ook dit geneergeskryf het. Okay? Then what does it give you? So as ek kyk hierna, then I see that this is CnH2n, meaning it's an alkene, meaning there's a double bond somewhere. Waar gaan die dubbelbinding wees? It can either be on the first or the first carbon. So I can of so like, of I kan andersom like. Ja? Nee, jy hoef nie. Ek het gesê of. Maar dink jy vrou, dat sal dit verkeerd maak aan die klein? Want daai meer gekondenseer as die een kool. Nee, hulle sal nie hierdie een verkeerd merk nie. Hierdie ene is 'n nuwe manier van skryf wat in party lande nog iets anders beteken. So daarom verkies ek hierdie ene. Vir as jy eendag in Berlyn gaan studeer dan. Okay. Goed. So here we have, if we say the double bond is on the first carbon, then it means this only has 2 hydrogens. Hallo julle. So this is CH2, CH3 plus CH3, CH3. And the reaction condition is heat. Ek dink hulle het net dit gesoek. Nee, en hoe druk. Nee, skryf dit liewer uit in woorde af. Alles is so spesifiek vir. Alright. Any questions there? Enige vrae? Alright.